tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Cine y Series 21. Estamos acá para compartir una hora hablando de cine y de series, repasando material, con novedades. Hoy tenemos un programa muy, pero muy lindo, por lo menos nos gustó mucho hacerlo. Así que, sin más que decir, los invito para que ustedes mismos comprueben lo que tenemos preparado para el día de hoy. Bien, y en esta línea que estamos haciendo este verano de repaso de las buenas notas y coberturas que hicimos en el 2018, vamos a meternos en una que de alguna manera se relaciona también con una noticia, porque esa es la idea. La noticia o novedad o tema de actualidad tiene que ver con los Oscars, que ya están encima, y una de las películas nominadas en el rubro Mejor Película Animada es Los Increíbles 2, precisamente. Bien, ¿cómo de Los Increíbles 2 se trata? Nosotros, si ustedes recordarán, si siguen Cine y Series 21, estuvimos cubriendo lo que fue la presentación para la prensa de todo el mundo, en el mismísimo estudio Pixar, en San Francisco, en California. Y la verdad nos llevamos una experiencia hermosísima, muy vasta, que compartimos durante varios programas, no solo la charla con el director Brad Bird y los productores, sino con todo el equipo técnico. Pero además hubo una frutillita de la torta frente a Los Increíbles y Pixar en sí, que fue la recorrida por los archivos de Pixar. Una experiencia realmente maravillosa. Y vamos a volver a compartirla para refrescar lo que significan Los Increíbles, lo que significa Pixar para la animación, en un año en que vuelve Toy Story con Toy Story 4, en un año en el cual Disney desembarca con cantidad de tanques. Van a ver que vamos a cerrar este programa con una noticia de Disney muy importante respecto de una película que se viene. En fin, vamos a compartir lo que es el trabajo, la historia detrás de Pixar Animation. La llegada a los archivos se nos recibió a un grupo de prensa, a un grupo de privilegiados. Era la primera vez que se abrían estos archivos para la prensa porque recién estaban terminadas estas reformas. Son afuera de los estudios formales de Pixar en sí. Nos dirigimos allá y nos recibió la directora, la encargada del archivo, Christine Freeman. Primero nos comentó lo que había en el archivo y después pudimos ver algunas de las cosas que tienen guardadas que se relacionan con el trabajo y la historia. Por ejemplo, el busto de Bob Parr, sí, de Mr. Incredible, cómo utilizan, cómo moldean a los personajes para después poder desarrollar el traslado, de ahí el concepto, a lo que es la animación 3D digital. Bye, sweetie. I'll watch the kids, no problem. So, my name is Christine Freeman, and I am senior historian here at Pixar. And we're really happy to see you here and give you a tour. So, the Archives at Pixar is charged with gathering the original art from the art and story departments during the design phase of the filmmaking process. We also collect their documents that help tell the story of how choices were made, that, you know, Mike Wazowski was originally orange and he became green, and why did they make that choice to change his color, for example. So we keep the documentation of the departments as well. We keep every version of every script. We have a selection of awards and a growing historical collection. So things like early photographs and cultural items, like you probably saw people wearing various Pixar t-shirts, their crew shirts. We collect those. We collect press clippings. So you are represented here. It's not the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it I this don't way. know that way. Why would they change math? Math is math. Okay, Math Dad. is math. One of the things that we have here in the studio that we like to show off are sculptures.
We have 2 sculptors on staff. These are sculptures made for the original Incredibles of the character Bob. And one of the things that you need to do when you're designing a character is to kind of have a preview of what that character is going to look like in 3 dimensions. And it turns out that when you're making a traditional 2-dimensional drawing, as an artist, you can cheat in ways that can't actually be recreated in 3 dimensions. So one of the important steps that we do with a lot of our characters that are going to have a lot of screen time is to have the sculptors try to realize those 2-dimensional drawings into an actual sculpture. So this is Bob in various extremes of motion. So he's a character who's going to have a lot of screen time. He's very expressive. And so you want to be able to see what would his face look like, squashed. And this is stretch. And my favorite, ooh. So he's pursing his lips. And those are things that he's going to need to do, the model will need to do on screen. So we spend a fair amount of time on certain shows working on the characters. Math is math. Hello? Hey, honey. How are the kids? Everything's great. Is she having adolescence? And Jack? He's in excellent health. Seguido a eso pasamos a una última parte del tour donde pudimos ver bocetos de diferentes personajes y fue muy interesante la historia detrás de uno de los personajes clave de Los Increíbles, que es Edna Mode. Edna Mode, así la conocemos acá en Latinoamérica. Bueno, la verdad que el personaje sufrió diferentes modificaciones desde su idea original hasta que terminó siendo ese que conocemos en base a las 2 películas. Fíjense lo que nos mostró y lo que nos comentaba respecto de los bocetos, del concepto de personajes y de Edna Mode, precisamente Christine Freeman, la encargada, la responsable de los archivos Pixar. Combustion imminent? What does that mean? It means fire, Robert. One of our favorite characters, of course, is Edna Mode. And Edna could have turned out so different. So here she is with an innocent flip hairdo. Here she is with an acetylene torch wearing I don't know what. And here she is. I assume that this got a little attention because it has a star on it. But when it comes to Edna, everybody pretty much just wants to see her the way she turned out. So I pulled this for you, which I love. So those were by Lou Romano. This is also by Lou Romano. Darling. And this is the iconic, this is the hero drawing by Tony Ficilli. And this drawing has been shown at the Museum of Modern Art in New York, and our team has traveled all around the world with this piece because it's been exhibited in museums in a lot of different countries, by the way. Little known fact. Okay, so I was looking for things to pull for you guys, and I thought, well, okay, I don't want to just pull characters. Let's pull some environments, but I found this terrific piece of art in a box related to environments, and this also could have been Edna Mode. Wow. Is that really fabulous or what? Yeah. I mean, there she is with pin cushions and, potions, atoms. The Screen Slater interrupts this program for an important announcement. Suit up. It might get weird. I'll be there ASAP.
Where you going ASAP? You better be back ASAP. Bien, en este segundo bloque, la verdad, estos son los momentos, me encanta hacer este programa, pero ustedes saben que hay determinados momentos, determinadas películas, determinadas situaciones, obviamente que se relacionan con lo que más me gusta del cine y de las series de televisión, y es el momento en que disfruto mucho. Por ejemplo, puede ser hablar de Star Wars, hablar de The Warriors, hablar de Scorsese siempre, y esto se relaciona con Scorsese, porque vamos a hablar de su editora de toda la vida, me gusta más decirle montajista, que es el oficio original de aquellos grandes que hicieron al cine y que trabajaron tan bien con el lenguaje audiovisual, con el lenguaje cinematográfico. Se trata de una genia, de una ídola personal que es Thelma Schoonmaker. Thelma Schoonmaker recibió, hará unos 10 días, el premio BAFTA a la trayectoria. BAFTA es algunas, o se los compara, se los suele decir como los Oscars de la Academia Británica de Cine y de Televisión. También hay premio a la televisión en ese caso. La verdad que es algo muy, pero muy, muy merecido y fue muy emotivo verla a ella subir con sus próximos 80 años, está próxima a cumplir 80 años, hablar de su esposo y obviamente hablar de Martin Scorsese y de lo que significa haber trabajado en 23 películas de Martin Scorsese y todo lo que le dio ese director en la vida a esta editora. Veamos ese momento y escuchémosla sobre todo. I have the best job in the world, and I wish I could parcel up little pieces of all the luck I've had over the years to give aspiring filmmakers. Imagine being chosen by Martin Scorsese to collaborate on 23 of his feature films. Each one is different, and each one is an exhilarating new challenge. Nothing could be more different from Hugo than the wild and crazy Wolf of Wall Street. I think some of my fellow editors might like to take out a contract on my life to bump me off so they could get this wonderful job. Since many of them maybe in their lifetime only work on 2 or 3 really wonderful films, I've worked on 23 with Scorsese. Scorsese's favorite part of filmmaking is editing, and he thinks like an editor when he conceives of a film, when he collaborates on the writing of it, and when he shoots it. I think some of you know how lucky I am to be given footage that is created that way. And then this utterly brilliant director comes eagerly into the editing room and we cut his films together. I think without a doubt, every great director has a strong sense of editing. So it is very precious to me that you are honoring my craft tonight. And then Marty gave me a second enormous gift. He addicted me to the work of Michael Powell and Emmerich Pressburger, the great British filmmakers. When we were working on Raging Bull, Marty pelted me with videos of their work because those films taught him how to become a director, and I fell in love with them. Then Marty introduced me to Michael Powell, not expecting we would fall in love and marry, but we did. And this gave me the happiest 10 years of my life, until I lost Michael in 1990. How much more could one want in life? The best job in the world and the best husband in the world. Y ya que estamos con Thelma Schoonmaker, vamos a este mismo reconocimiento, a la trayectoria, pero hace 5 años, donde lo recibió en la Mostra, en el Festival de Venecia. Y ahí el público no solo la aplaudió a ella, la hizo subir al escenario a recibir el premio, sino que hubo unas palabras del mismísimo Martin Scorsese hablando del trabajo de Thelma Schoonmaker y obviamente felicitándola. Congratulations, Thelma. I'm also going to say that, you know, you're really most deserving of this recognition and this award, and to really try to lay out the scheme of how we work together or anything you do creatively, even though people want to understand and it comes from a good place, no one can. And certainly nobody can partake in the extraordinary experiences we've had in the editing of these pictures. And for me,
to say one more time, the editing process of a film is really the most precious. It's a favorite for me. So, as far as we work, it's almost really nobody's business. It's really the time we spend together in that editing room with those images and that sound. And over the past 3.5 decades, Dama, you've been the most trusted and fierce warrior in this extraordinary journey that we've taken for so long. Send you my love. Everybody here does. And enjoy yourself there tonight. Thelma Schoonmaker, please. Y ahora nos vamos más atrás todavía, al año 2010. Esta pieza que van a ver es increíble, así que disfrútenla muchísimo. Se trata de meterse en el trabajo propio del editor, del montajista, y cómo eso es el cine en sí mismo, particularmente con una película de Scorsese, donde el arte del montaje se exprime a su máximo potencial. Uno piensa en Buenos Muchachos, uno piensa en el mismísimo Taxi Driver. Bueno, acá se trata de otra de las mejores películas, de otra de las obras maestras que él tiene. Estamos hablando de Toro Salvaje, probablemente la película donde el montaje más se trabaja sobre los personajes, sobre los diálogos, sobre los hombres de carne y hueso. Hace unos 9 años, en el 2010, en el Edit Fest de Nueva York, un festival de editores precisamente, ahí se presentó Thelma Schoonmaker y habló del arte de la edición y también de cómo es el trabajo sobre los personajes y sobre los diálogos. Y fíjense que toda su charla oscila, transita sobre Toro Salvaje y cómo ella hace prestar atención al espectador, a quienes lo están escuchando, respecto de determinadas escenas de Toro Salvaje y cómo el editor trabaja sobre eso. Fíjense qué bueno que está esto. Don't ever do that Gennaro bullshit again. No more deals like that. You hear what I'm saying? What are you talking about? What am I talking about? Look at that. 168 pounds. So this is a scene from Raging Bull, which was the hardest scene I've ever had to cut, and I'll explain why. Scorsese suggested to the two actors that when they did the scene, they use as a basis the way his agent describes to him his deals in Hollywood, because he can never get all of it straight in his head, the points and the percentages, and it bores him, and so he keeps saying to the agent, tell me again. So that was just the suggestion he gave to the two of them. My job as an editor was to take the brilliant improvisation between De Niro and Pesci, but all shot first for 2 hours on De Niro and then for 2 hours on Pesci, and try and make it seem like a scene, and it was extremely difficult. The material was unbelievably rich. These are the two greatest improvisers in the world. They spark each other off and they're fearless. They have to, Scorsese always tells them they have to start a certain place and they have to end a certain place, but anything goes in between. Oh, you're supposed to be a manager. You're supposed to know what you're doing. I did just what I wanted to do. That's what I'm worried about. You did it. You want a title shot? What are you talking? Do you want a title shot? What am I in? What am I in, a circus over here? I asked him, he's got more sense about this. What are you doing? You've been killing yourself for 3 years now, right? There's nobody left for you to fight. Everybody's afraid to fight you. Okay, along comes this kid Gennaro. He don't know any better. He's a young kid, up and coming, and fight anybody. Good, you fight him. Bust his hole. Tear him apart, right? What are you worried about? What's the biggest thing you got to worry about? I'm worried about the weight. You worried about the weight? What are we arguing about for? I just said the weight. Okay, let's say you lose because of your weight. Are they gonna think you're not as tough as you were? You're not the same fighter? Good. They'll match you with all those guys that were afraid to match you with before. What happens? You'll kill them. And they gotta give you a title shot. Bring me coffee, please. Now, this is about improvisation and the difficulties of cutting improvisation sometimes. Scorsese never shoots an improvisation scene unless he has 2 cameras. And the camera has to be locked down. You can't have any camera moving. It makes it too difficult for the editor. But in this case, he wanted to shoot in the actual apartment where Jake LaMotta had lived, in a house actually in the Bronx.
And that house did not, the kitchen of that house did not allow for 2 cameras. So it created an enormous problem for me. Excuse me, what do you mean good looking? With only one of these cameras, it was on each, it was really hard. And I was glad that I'd had a lot of documentary experience, because that's what documentary editors in some cases get. A lot of raw material, and they have to try and make a story and a structure and drama out of it. Notice at the very end that Joe Pesci's wife felt she wanted to improvise a little, so she dared to open her mouth. And it gave Pesci a wonderful opportunity to show more of the brutal characteristic of these 2 husbands, which is that they treat their wives terribly. And notice how he takes the opportunity. There's a wonderful quiet moment, because nobody expected her to open her mouth. And there's a wonderful reaction by Joe Pesci. She didn't mean nothing. Who is you? You just start with me now? When people are talking, you don't interrupt. It's none of your business. Especially if it's my brother and his wife. It got nothing to do with you. Now get out of here. Go inside. Get ahead. Take the baby inside. Come on. Sleep the garage is here, okay? Even Scorsese gave up on this one and walked out, and I just kept plugging away at it until I got it. But what rich material I'm working with. I'm very lucky. It's just plugging away at it, and that's part of your job as an editor. It can be... Patience is one of the most important things in editing, I think. And you just have to keep trying until you get there. Y ahora vamos con aperturas en el cine. Sí, esta sección que de alguna manera llama a que disfrutemos diferentes momentos que hacen al cine, que hacen a las películas, que hacen al lenguaje audiovisual. Y obviamente un punto destacado, algo que podemos separar, son aquellas escenas, secuencias, momentos, algo que hemos hecho siempre en este espacio, en este programa. Ahora vamos a ir todas las semanas con una apertura. Elegimos la película de Billy Wilder de 1950, que es un descarnado retrato de Hollywood, del Hollywood que dejó de ser el cine mudo para ser el cine parlante, del Hollywood que olvida las estrellas, de la alienación, de esa increíble película con aires góticos que es Sunset Boulevard. Hay 2 cosas que se pueden hablar en una apertura. Una tiene que ver con los títulos de apertura, cómo están hechos, cómo están diseñados. Y fíjense, ahí lo podemos empezar a ver, este Sunset Boulevard, donde directamente la cámara va sobre el cordón, sobre la vereda, muestra el título del film y de ahí se va a, digamos, quienes componen, al casting, al director de la película en un traveling hermosísimo, muy bien diseñado. Estamos hablando de la película que se conoce acá en Argentina como El ocaso de una vida. Esa fue la traducción para Argentina y para cantidad de países de Latinoamérica. La otra instancia de una apertura tiene que ver con la escena o secuencia en sí, más allá de los títulos de apertura. Esta película, Sunset Boulevard, es muy particular porque hay una historia detrás de esto que vamos a ver. No era esta escena la original. Ustedes saben que en Hollywood se trabaja mucho con los testeos de audiencia. Y la película comenzaba con una charla en una morgue entre los cadáveres, ¿no? Que se ponían a hablar, los cadáveres adentro de la morgue, se escuchaba la voz en off y la cámara que iba en un traveling por entre los cadáveres de una morgue. Cuando lo testean, la gente se mata de risa en el cine. Y en realidad la idea que quería transmitir la película era más de un cinismo, de cierta melancolía, de una amargura, contada desde el lugar de Billy Wilder, que sí era un cínico que apelaba al humor negro, pero no era para reírse a carcajadas como se reía la gente cuando comienza la película. Es así que cambia
y es la apertura que vamos a ver con la policía dirigiéndose a esta mansión de Sunset Boulevard, la voz del personaje de William Holden que comienza a hablar respecto de algo que estaba sucediendo y el plano famoso ese de el muerto, el mismísimo personaje muerto flotando en la pileta, y ahí uno engancha la voz con el personaje. Before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Only the price turned out to be a little high. Y nos despedimos, gente, con esto que es lo que se viene. Hablábamos del año de Disney, en cantidad de producciones, de películas live action que recuperan a clásicos de la animación, y una segunda parte muy esperada. Se trata de el último gran clásico de la animación de Disney, Frozen. Sí, llega Frozen 2 y fíjense ustedes cómo es esto. Hay tráiler, hay imágenes para ver. Nos vemos la semana que viene entonces con otro Cine y Series 21. Me alegro mucho, acá los espero. Chau.